Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Stewart and Co. solicit. Welcome back, everyone, from the break. Council, are we ready to continue our proceedings? Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Commissioners. The witness is ready to proceed. Thank you very much. much. Can you please administer the oath? Thank you.
I, Ousman Sambel. I, Ousman Sambel. Man Ousman Sambel. I, Ousman Sambel. I, Ousman Sambel. I, Ousman Sambel. Man Ousman Sambel. Do swear that. Mange waat ne. Mange waat ne. I'll speak the truth. Dinaa wax dëgg. Dinaa wax dëgg. The whole truth. Dëgg bi yëpp laay wax. Te dëgg bi yëpp laay wax. Nothing but the truth. Duma fi wax leneen lu dul dëgg. Ma fi wax leneen lu dul dëgg. So help me God. Kon Yàlla jàppale ma. Yàlla jàppale ma. Good afternoon, Mr. Sambel. Mr. Sambel, mu ne mu ngi laa nuyu. Welcome to the TRRC. Ñu ngi laa dalal ci TRRC. You and I met this morning. Tey ci suba man maa yow gise nañ. And you know my name is Horaja Balagay. Te xam nga ne maa ngi tudd Horaja Balagay. I will be questioning you today on behalf of the commissioners. Man maa laa laaj ci turi commissioner yi. In the hearing room, we have a few rules in terms of how the testimony will unfold. Fiñ toog nii nag dafa am ay sarte yoo xam ne moom lañ fee jëfee ci jamono ji ngaa joxe sa seede. When I speak, I'll speak in English and it will be translated into Wolof for you. Su ma wax man dinaa wax ci angale bu ko defee dinañ la ko làppatool ci olof. Similarly, when you speak in Wolof, it will be interpreted into English for me. Tey yow su fekkee ne wax nga ci olof dinañ ma ko làppatool ci angale. Therefore, please take your time as the testimony will be a bit slower because of interpretation. Ci kaw loolu jëlal sa waxtu rek nga dal ndaxte dina yéex tuuti ndig làppatoo bi nga xam ne moo nekk ci diggante bi. I ask that when you're giving an account or responding to my questions, su fekkee ne yaa ngi wax wala yaa ngi tontu suma laajte yi. I ask that you respond in shorter sentences to allow for interpretation. Maa ngi sàkku ci yow na nga gàttal ko bu ko defee làppatoo bi mun a yomba. And when the interpretation concludes, you can continue what you are saying. Bu fekkee ne gàttal nga ko saa yu làppatoo bi jeexalee li moo làppatoo rek yow mun ngaa eggale li nga wax. So the fact that there's interpretation doesn't mean that what you say will be cut short. Comme que su fekkee ne ñu ngi koo làppatoo loolu tekkiwul ne li nga wax dañ koo dog. But if you speak in shorter sentences, it will make the lives of the interpreters much easier. Waaye boo gàttalee li nga wax dafa yombal làppatoo bi. If at any point you would like me to repeat my questions or to clarify, please let me know. Su fekkee ne bugga nga ma baamtuwaat li ma la laaj wala ma leeralal la ko na nga fexe rek ma xam ko. Are you ready to proceed with your testimony, Mr. Sambel? Na pare nga nag pour ñu dem ci sa seede bi. Pare naa. Yes, I'm ready. Can you please state your full name for the record? Di ñu mun a waxal sa tur pour ñu mun koo Man maa ngi tudd Ousman Sambel. My name is Ousman Sambel. Can you tell us when and where you were born? Di ñu mun a wax fan ak kañ nga juddu. Maa ngi juddoo Serekunda. I was born in Serekunda. 1961. 1961. And can you tell us the exact date in 1961? Di ñu mun a wax bés bi ci atum 1961. 8 February 61. 8 February 1961. What is your current profession? Ci jamono ji lan nga liggéey? Business la liggéey. I am a businessman. I am a sailor. I will ask you a few questions about your family situation in the year 2000. Dama la bëgg a laaj tuuti ci sa mbiri njaboot naka la meloon ci year 2000.
And then we will talk about the demonstrations, the student demonstration in 2000. bu ko defee ñu wax nag ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi doon def ci atum 2000. And then we will conclude with the impact that those events may have had on you and your family. gannaaw loolu nag di wax loraange gi nga xam ne moo faxee ko ci xew-xew yooyu ak nim la sonalee yow yaak say njaboot. In 2000, can you tell us how many children you had at the time? ci atum 2000 ndax di ñu mun a wax ñaata doom nga amoon jamono boobu. jamono boobu amoon naa juróom-benni doom. I had 6 children at that time. And how old was your oldest child at that time? sa doom ji ci gën a mag ñaata at la amoon jamono boobu. ku ci gën a mag mu ngi juddu woon 1984. The eldest was born in 1984. So the eldest would have been about 16 years old at that time. Is that correct? ki gën a mag ci sa doom yi jamono jooju bon fukki at ak juróom-benn la amoon. noonu la waaw loolu la. Yes, that's what he was. And what about your youngest child at the time? How old was your youngest? sa doom ji ci gënoon a tuuna ñaata at la amoon jamono boobu. mooy Musa moom 3 years la amoon. He's called Musa. He was 3 years old. Can you tell us a bit about Musa? What was he like? Ding ñu mun a wax ci mbiri Musa naka la meloon. waaw Musa xale bu friendly woon la suma xarit la woon. Musa was a friendly child. He was my friend. In 2000, was Musa attending school? Atum 2000, ndax Musa mu ngi doon jàng school? waaw Musa mu ngi doon jàng school Northern school la nekkoon. Yes, Musa was going to a nursery school at that time. Mission school bu nekk si boori Serekunda Tank. The mission school just near the Serekunda Tank. waaw foofu la nekkoon. Yes, that's where he was going to school. And who would take Musa to school? Kan moo daan yóbbu Musa school pour mu jàngi? man maa ko daan yóbbu school. I myself used to take him to school. And after school, where would Musa normally go? Bu wàccaan school Musa fan la daan faral di dem? su wàccee school daf daan ñëw si suma bitik ñu fa lañ daan toog ba ma wàcca moom mu ñu door a ñibbi. When he closes from school, he comes to my shop. That's where we stay until time to go home. So from everything you've said, it appears that you were very close to your son. Ci ni nga waxee dafa mel ni bon ku jege ñoon sa doom ji nga. waaw loolu am la man ku jege ñoon suma famille la ñoom ñëpp laa jege ñoon ñoom suma xarit lañu woon. Yes, I am somebody who is very close to all my family members. I'm very close to all of them. They are all my friends. At the time, and I'm still referring to the year 2000, where were you living? Jamono jooju ba tey maa ngi wax ci atum 2000 fan nga dikkoon? boobu maa ngi dikkoon London Corner. I was living at London Corner at the time. And that would be in Serekunda, correct? Serekunda. Yes, at Serekunda. What about your son Musa? Where was he living at that time? Sa doom jooju Musa fan la dikkoon jamono jooju? ñëpp London Corner lañ dikkoon. We were all living at London Corner. wante dëkkuñu woon ci benn kër. But we were all not lodged in one compound. Do you recall the student demonstration in the year 2000? Ndax fàttaleku nga ñaxtu boobu taalibe yi doon def ci atum 2000? waaw fàttaleku naa ko waaw. Yes, I can remember it. I can remember it. Do you remember the date when it occurred? Fàttaleku nga bés bi mu amoon? On the 10th la woon ak on the 11th. It took place on the 10th and on the 11th. And do you recall of which month? Fàttaleku nga weer ban la woon? April 10. April 10th. I would like to take you to April 10, 2000. Dama la bëgg a delloo gannaaw ci April 10 atum 2000. Can you tell us what happened on that day and how you came to find out about the student demonstration? Di ñu mun a wax lana xewoon ci bés boobu ak yow naka nga yëgee ñaxtu boobu taalibe yi doon def?
April 10 dama eewu suba. I woke up in the morning on the 10th of April. ma jël taal suma moto bi dem jëli Musa. I took my vehicle and went for Musa. ma yóbbu ko si seen school. I took him to their school. ma jóge si school bi ñëwaat back si suma bitik bi. I returned from the school back to my shop. ñëw tijji bitik bi. Then I opened my shop. fekk am na suma xarit yu ma minaloon doon liggéeyal time GUC. I had friends at that time who were working at the GUC. ma dem Fajara Booster Station. Then I went to Fajara Booster Station. Sorry to interrupt you. You mentioned GUC. What does that stand for? GUC léegi mooy NAWEC léegi. GUC is now known as NAWEC. So you told us that you were talking to some of your friends who worked at the GUC. What happened next? Where did you go? ma dem Fajara Booster Station. After leaving the shop, I went to Fajara Booster Station. ma waxtaan fa suma gars yi lu mu 2 to 3 hours. I discussed with them there, which it took us about 2 to 3 hours. ma jóge fa ma ne xaaral ma dem Fajara ak Kanifing uti bagage. I left there and I said, let me go to Kanifing to try and get some materials. ma ñëw ba pipeline si juma pipeline. I came up to the point of the pipeline mosque. ma jël suma càmmoñ mel ni kuy dem boori MDI. I took my left, just like somebody who was going to MDI. ma gis boys yu bari téye xeer taxaw si kaw tali bi. I saw a lot of boys standing on the road who were having stones. boy bi ne ma daat na nga toon. One of the boys told me, Dad, turn your vehicle, take a turn. ma ne ko lan moo xew. I asked him, what is going on? No, du ma la mën a wax lan moo xew na nga toon rek. He told me, no, I cannot tell you what's happening, but just turn. ci laa toon. That's the time when I turned. You said that you met some boys holding stones. How were they dressed? wax nga ne da nga gis ay xale yu góor yu amee ay xeer naka lañ solo woon. ñu sol uniform. They were wearing school uniforms. When you saw them, were they doing anything with the stones that they were holding? yow jamono jang leen di gis xeer yooyu ñu téye woon ndax dafa am len luñ doon def ak xeer yooyu. ñu ngi taxaw rek si kaw tali block tali bi. No, they were just standing on the road and they blocked the road. They were having stones standing on the road which they blocked. Apart from the students that you saw holding stones, did you observe anything else? Was anyone else present? Gannaaw student yooyu nga gisoon ñu taxaw téye ay xeer ndax seetlu nga leneen ndax am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa teewoon. déedéet amul gisuma kenn xale rek laa gis. No, I didn't see anybody else. I just saw these boys there. After you were told that they couldn't tell you why, but you should turn around, what did you do? biñ la waxee ne mënuñ laa wax lu xew de waaye na nga dellu gannaaw lan nga def. waaw lu ñu wax loolu laa def dama toon. Yes, I did what they told me. I just turned. And where did you go next? fan nga dem nag gannaaw loolu. ma toon jublu Bibi hotel si seen yoon Bibi hotel bi. I turned and took the road leading to Bibi hotel. ma dem ba Kotu police station. I went up to the point of the Kotu police station. ma koofaat pour dem boori Bakote. I took a bend there trying to go towards Bakote. ma gisaat yeneen boys tamit. Then I saw another group of boys there. ma turn right. Then I took a turn again on my right. The group of boys that you saw around the Bakote area, can you describe them? What were they wearing, for instance? Uniform. mbooloom xale yu góor yooyu nga xam ne gisoon nga leen ci boori Bakote foofu ndax mun nga ñoo wax lan lañ soloon.
They were wearing uniforms. Were they holding anything? No, There was some distance between me and them, but when I saw them, that's the time I took this turn. And do you recall if it was a large group or just a small group? There were a lot of people there. So as soon as you saw them, you turned, and where did you go? Then I headed towards Tipagaras. When I went up towards Tipa Garage, by around the time when I was arriving at Tipa Garage, then I had gunshots. Do you recall around what time of the day you first heard those gunshots? Ndax mun nga fateleku ban waxtu la won ci bes bi jamono ji nga doon dégg bali fetel yooyu 11 to 12 yi rek. It was around 11 to 12. And the gunshots that you heard, did you actually see who was shooting? Fetel yooyu nga dégg ndax gisoon nga ñi nga xam ne ñoo ko doon fetel? Gisuma leen. No, I didn't see them. Do you recall if you heard a few shots or if you heard a lot of shots? Gunshots. Fateleku nga ndax soxibal yu néew nga déggoon wala soxibal yu bari nga déggoon? Bari na kay. Fetel yu bari laa déggoon kay. Yes, there were a lot of gunshots. And you may not know this, but could you tell in which direction the gunshots were coming from? Ñamun naa am doo ko xam ne waaye ndax mun nga ñoo wax ban boor la bali fetel yooyu jublu woon? The gunshots were coming from the area of Tipa Garage towards Serekunda. Did you observe anything else apart from the gunshots that you heard? Gannaaw soxibal yooyu nga dégg ndax seetlu nga leneen? No, I didn't observe anything else. That's the time when I left to go home. And when you say that you left to go home, would that be London Corner in Serekunda? So waxee ne danga fa jógee pour dem ñibbi ndax bo mooy ne danga ñibbi woon London Corner Serekunda? Waaw, London Corner laa ñibbi woon, waaw. Yes, I went home back to London Corner. Can you tell us what happened when you arrived at home? Di ñu mën a wax lan moo xew nag ba nga ñibbee ca kër ga? Waaw, bu ma demee si kër gi. When I arrived at home, amul 10 minutes. Before 10 minutes, bu am ku ñëw ne ma kii ni sa doom bi ñu ko fetal ci boppa. Somebody came and informed me that they shot your son on the head. Do you recall who told you this? Fàttaliku nga kan moo la waxoon loolu? Mu ko fàttaliku. No, I cannot remember who gave me the information. At that point, did he tell you which of your children had been shot? Jamono boobu waxoon na la kan ci sa doom yi lañ fetel? Waaw, Musa la mi wax, wax mo ne Musa la. Yes, he told me it was Musa who was shot. And Musa being your 3-year-old son at the time? Musa mooy woon sa doom ji amoon ñetti at ci jamono boobu? Waaw, moom la, waaw. Yes, he was the one. Apart from telling you that your son Musa had been shot, did he provide any other information about the circumstances surrounding the shooting? Gannaaw bu mu la waxee ne la dañ fetel sa doom jooju Musa ndax wax na la leneen loo xam ne moo waral fetel boobu? Waxuma loolu dafa ma ne ñu ngi ko yóbbu Serekunda lopitaan rek. No, he didn't give me any other information. What he added to that was they took him to the Serekunda hospital. How did you feel when you heard that your 3-year-old son, who you're close to, was shot? Lan nga yëg biñ la waxee ne sa doom ju am ñetti at koo xam ne koo jege ñoon ci yow la ne dañ ko fetel loo yëg jamono boobu? Waaw, maa ngi yëg mitit rek dama tiit sax dama tiit trop. Yes, I was shocked and I felt a lot of pain. I was shocked when I heard it. So what did you do next? Gannaaw loolu lan nga def nag? Waaw, bu ma waxee loolu si laa dem Serekunda lopitaan. When I was given that information, that's the time when I went to the Serekunda hospital. Bu ma dem Serekunda lopitaan.
When I was going to the Serakunda hospital, si police maa ngi déggee foofu tam li fi ni fetal ba li fetal yi. when I was passing around the police, I had gunshots from that area too. ma tegi police bi jaar si boori tàng bi. Then I decided to divert my way. I left the police area and went via the Serakunda tank. Did you see who was shooting by the police station? Gisoon nga ñi doon sox fetel foofu ci boori police station bi. Gisuma leen parce que dama leen moytu dama leen avoid gisuma leen dégg naa bali wante gisuma kenn. No, I didn't see them because I didn't take that road. I decided to divert. I had gunshot, but I didn't see who were shooting. Please continue. Where did you go next? Léegi eggalil gannaaw loolu fan nga dem. waaw bu ma demee si lopitaan bi. When I went to the hospital, ay ñu ne ma ñu ngi ko yóbbu Banjul léegi. they informed me that they've just taken Musa to Banjul just shortly. so léegi bu mu ko defee ma si laa ut taxi. At the time when I looked for a taxi, taxi bi dafa ma caaj lu seer sax parce que mu ne ma moto buy dem Banjul dafa amut. he asked me to pay him a lot of money because he said there is no vehicle going towards Banjul at that time. so si laa ko fay. I paid him. so dama yóbbu Banjul. That's the time he took me to Banjul. Still focusing on what happened at the Serakunda hospital. Ben tey ñu jublu ci li nga xam ne moo xew ci lopitaani Serakunda. Did they provide you with any additional information about Musa's condition at that time? Ndax wax nañ la benn xibaar bu aju ci anam yi nga xam ne noonu la Musa nekkee woon. déedéet waxuñ ma dara. No, they didn't tell me anything. So you proceeded to Banjul. Where did you go in Banjul? Noonu na nga continuer dem Banjul. Fan nga dem ci Banjul? RVDH laa dem. I went to this Royal Victoria Hospital. Which part of the Royal Victoria Hospital did you? Intensive care unit. I went to the intensive care unit. Can you tell us what happened when you arrived there? Ñu mëna wax lana xew ba nga eggé fofu. waaw bu ma demee si lopitaan bi. Yes, when I arrived at the hospital, ma egg si kaw. I went upstairs. ma fekk ko mu ngi tëdd foofu. I found him lying down there. so ma gis mu ngi bleed tuuti gémmiñ bi ak noppa yi ñu ngi génne dara tuuti. I saw that he was bleeding through the nose and ears and his mouth. so mu am benn docteur bu ñëw. There was a doctor who came onto the scene. mu ñëppati ko si tànka. And he pinched him on the leg. mu move. Then he move tànka bi. Then he moved the leg. so mu ne ma kii affaire am dina baax. Then the doctor told me that yes, he might survive. so may am hope daal ma am yaakaar daal. Then there's a time when I built up hope. so bu mu ko defee. Then after that, ci next day bi. the following day, ma ñëwaat. I came back. mu same thing beneen docteur ñëwaat. Another doctor came who also pinched him. so ma am hope daal mu ne ma dina baax daal. Then he told me it will be good. It will be good. Then I became hopeful. so the third day bi. On the third day, Mr. Semben, before you get to the third day, Mr. Semben bala nga ñëw ci ñetteeli fan bi. when you arrived at the hospital at the ICU on the first day, ba nga eggee ca lopitaan ba ci ICU ci bés bu njëkk bi. that is the 10th of April 2000. loolu mooy fukki fan weeri April 2000. Did you meet anyone else there, such as either Musa's mother or someone who accompanied him to the hospital? Fekk nga fa kenn mel ni yaay Musa wala kenn koo xam ne daal moo ko gunge ci lopitaan bi. waaw yaayam mu ngi fa woon. yes, his mother was there. suma xaritam ñu ngi fa woon. So my friend was also there. suma family members tam ñu bari ñu ngi fa woon. Yes, a lot of my family members were also present. What is Musa's mother's name? Yaay Musa naka la tudda? Josephine Gomez wante ñu ko doon Tuuti Gomez. Her name is Josephine Gomez, but usually called Tuti Gomez. Can you describe to us the scene at the hospital when you arrived? What was your impression of the gathering that was there? Dig ñu mun a wax lan nga gis ci lopitaan bi naka nga gisee woon mbooloo ma fa nekkoon. waaw bu ma ñëwee gis ko
man sax xaloon naa fàtte suma problème sax parce que lu ma fa fekk daf ma jaaxal. Yes, what I saw there was amazing. In fact, it made me, I nearly forgot my own problem because what I saw there was really amazing. What do you mean by that? Lo teki si lolu. Parce que dama gis ñu bari ñu leen fetal ñu fa tëdda. I saw a lot of people with gunshot wounds who were admitted there. Do you know who these people were? Xamoon nga ñooñu ñan lañ? Déedéet xawma leen. No, I don't know them. What was the reaction of Musa's mother, Madam Josephine Tuti Gomez? Naka la yaay Musa, Madam Josephine Tuti Gomez, naka nga ko gisee woon ci jamono moom tam simple rek yow nga am doom bu góor ñu nekk xale bu ndaw war nga yaakaar mu dimbale la ñu li fi fetal ko loolu dafa mit na trop si moom. Yes, you took it painfully because you have a child whom you hope to nurture to help you later, and a small child like him at that time, they shot him. Well, really, she felt it bad. It was really painful. Did she or anyone else provide you with additional information about the circumstances surrounding the shooting? Moom wala keneen ndax am na ci kenn koo xam ne wax na la daal naka lañ ko fetelee. waaw yaayam daf ko ne bal bi daf ko fekk si kër gi la ko fekk. Yes, the mother said the bullet struck him at home inside the compound. So while Musa was at home at their house in London Corner, Serekunda, that's when the bullet struck him. Bon daal Musa bam nekkee ca kër ga seen kër foofu ci Serekunda London Corner fa la ko bali fetel bi fekk. waaw foofu la ko fekk. Yes, that's where the bullet struck him. And can you tell us which part of his body sustained the injury? Ndax di ñu mun a wax ban boor ci yaramam moo amoon gaañu. si boppa la ko jam si boppa. It was on his head. Can you describe, do you know which part of his head the bullet entered? Ban boor ci boppam ndax xam nga ban boor ci boppam bi la ko bal si ndey joram bi si boor bi la ko jam. The bullet struck on the right hand side. You told us that on the first day and the second day, two different doctors pinched his leg and Musa moved a little bit. Wax nga ñu ne ci bés bu njëkk bi ak ci ñaareeli bés bi ñaari docteur yi ute ñëw nañ ñëppati tànka bi yëngatu. Did they provide Musa with any treatment during those first 2 days while he was at the ICU? Ndax ñaari fan yooyu Musa nekkoon ci ICU ndax am na benn faj boo xam ne ñu ngi ko doon defal. defaluñ ko dara. No, they didn't do anything for him. So he was just kept in ICU just like that without any kind of treatment. Léegi moom daal dañ ko jël rek tëddal ko ICU noonu rek te defuñ ko benn faj. waaw loolu moo am defaluñ ko dara. Yeah, that's what happened. They did nothing for him. In the first and the second day, did the doctors explain the situation to you, or did they provide you with any advice as to what to do? Bés bu njëkk bi ak ñaareeli bés bi docteur yi wax nañ la dara wala ñu digal la dara daal loo xam ne war nga koo defal Musa. déedéet waxuñ ma dara. No, they didn't tell me anything. Do you know if they told Musa's mother, Madam Tuti Gomez, or any other member of the family about what to do regarding Musa? Xam nga ndax wax nañ yaayam Madam Tuti Gomez wala kenn sax koo xam ne mu ngi ci biir mbokk gi lan lañ war a defal Musa? déedéet waxuñoo kenn. No, they didn't talk to anybody. And I'm still focusing on the first and the second day. Were you told who was responsible for shooting at your son? Ben tey de maa ngi jublu ci benn fan bi ak ñaareeli fan bi ndax wax nañ la lan lañ def Musa ci fetel boobu ko dal. non kenn daf ma waxu dara wante man suma bopp maa xalaat ne
kii nii suñu président bi Yaya Jammeh moo joxe ordre parce que time boobu moo nekkoon commandant bi so moom moo war a joxe lifin bi pour ñu sut xale yi. No, nobody told me anything, but according to my own thoughts, as Yaya Jammeh was the head of state, I believe he was the commander-in-chief, then I believed that he gave the orders for the shooting. This is your belief. Who would he have given the orders to? Who shot at your son? Yow lolu nga gum. Ñan la jox ndigal bi kan mo fetel sa dom ji? Police. The police. Were you told which unit of the police shot at your son? Wax nañ la ban fànn ci wàlli police bi ñoo fetel sa dom ji? Mooy para yi. It was the paramilitary. Do you recall who provided you with this information? Fàttaliku nga kan moo la jox xibaar boobu? Loolu dama ko dégg ci nit ñi ko wax rek. I heard that from people who were just discussing. You said that based on your belief, it was the then president, Yaya Jammeh, who would have given the order to shoot. Nga ne yow buñ sukkandikoo daal ci yow li nga gum président booba woon Yaya Jammeh moo joxe ndigal bi ne nañ fetel. Waaw loolu la gum. Yes, that's what I believed. Did you hear that information from anyone? Ndax dégg nga xibaar boobu ci kenn? Or is that just your own deduction based on the circumstances at the time? Ndax yow daal sa xalaat nga woon rek nga wéer ko ci xew-xew yi nga xam ne moo amoon ci jamono boobu. Waaw loolu la xalaat waaw. Yes, that's what I thought. And why did you believe that he would have given the order based on the circumstances at the time? Lan moo tax nga gëm ne moom moo joxe ndigal googu sukkandiku rek ci xew-xew bi doon xew jamono boobu? Waaw parce que mooy commander-in-chief. Yes, because he was the commander-in-chief. And is that the... Yeah, please continue. Te foog naa ne su joxewul order boobu kenn du ko ñemeña def. And I believe that if he didn't give the order, nobody will have the daring mind to do what they did. Te su ko keneen defee. And if somebody else did it, su ñëwee woo daf ci war a def dara ba mu jëm see wax dara. If he comes back, he should have done something about it or said something about it. However, this is your belief, but you don't have any information to suggest that he actually gave the order. Is that correct? Betay dal yow li sa gum la way amuloo fenen foko wér bu woné né dal mom mo joxe ndigal bi. Du dégga? Waaw non la. Yes, that's true. During the first and the second day, meaning April 10 and April 11, 2000, did any government official visit the hospital while you were there? Ci jamono ñaari fan yoyu muy fukki fan wéri April ak fukki fan ben wéri April ndax amna kenn ku bayeko ci nguur gi ñew seet ci len bi ngeen nekké ci l'hôpital bi? Waaw mo fa nekké vice president Aïssatou Ndiaye Seydi ñewul na fa. Yes, when I was there, the then vice president Aïssatou Ndiaye Seydi came there. Do you recall when she came there? Was it on the first day, the second day, or as far as you recall? Fatale ko nga kañ la fa ñëwoon ñaj benn fan bés bu njëkk bi la wala ñaareel fan bi wala loo mën a fàttale ko rek. Waaw ñëw na fa fekk ma fa boot mënuma même nag ñaareel bi la mbaa non fanaa ñetteeli fan bi la fa ñëw ñetteeli fan la fa ñëw. Yes, she and I believe it was on the third day that she came there. And when you say she found you there, were you still at the intensive care unit or were you at another part of the hospital? So waxee ne fa la fekk mu ngi la fekk ba tey yaa nga ci intensive care unit muy ICU bi wala dafa am feneen fu mu la fekk ci biir lopitaan bi? Waaw bu mu ñëwee si bunti ICU la foofu la ñu fekk moom mu dugg si biir. Yes, when she came, she found us at the entrance of the ICU, then she passed and went inside. Do you recall who she was with? Was she by herself or was she with other people? Atele ko nga kan la andalon mom ken na ñew wala dafa and ay yeneeni nit? Te mom mo ñew ak ay gat ay soldat yu bari kañ. Waaw, mom mo ñew ak soldat yu bari. Yes, she came there with a lot of soldiers.
Did she say anything to you, or did you have an opportunity to speak to her? Bim ñëwé wax na la dara wala yow waxon nga ko dara? Dama waxuta mom de waxuma mom. No, we didn't discuss anything. I didn't talk to her. When she passed you at the entrance of the ICU, did you also go inside the ICU, or did you remain outside at the entrance? Bam la fekke ci bunti ICU, da nga andandora mom dugga ci bir ICU ndax yow da nga dess ci bunta ba? Duguñ de ñun ci bunta bi lañ dess rek mom mo dugga. No, we didn't go inside. We stayed at the entrance of the ICU. It was herself who went inside. Do you recall how long her visit lasted? Fatele ko nga ñaata waxtu la def fofu non. Dafa yag ay 5-10 minutes rek la fa am waxu am yonam. She didn't stay there long. Her visit period was between 5 to 10 minutes. Then she went out and went away. At that point, how did you feel when you saw that the Vice President, Aïssatou Ndiaye Seydi, came to the ICU? Jamono bobu lan nga yek bi nga gisee ne Vice President Aïssatou Ndiaye Seydi ñëw na fofu ci ICU bi? Waaw bobu ma ngi amone yakar. Yes, when she came there, I was hopeful. Why were you hopeful? Lan tax nga amone yakar? Parce que mom jigen la te gis na am na doom, gis na ñu ngi rey fetal doomi jàmbur yi. Fogon naa ne moom su génne foofu dafa laaj jëm fi ndimbal pour ñu di dimbale xale yi. Yes, the hope I had was that she was a woman, a mother. So I was thinking that as far as she had her own children, after that visit, I thought that she would have done something to help us or help the victims. This was what I believed in. And as far as you know, did she help the victims? Ci yow ci sa xam-xam ndax dimbale woon na ñooñu nga xam ne ñoo loru woon? Man de dimbale wu ma parce que bu ma seetaanee télé. As for me, she didn't give me any help. So when I looked at the TV, amoon naa yaakaar bu fa ñëwee amoon naa yaakaar bu rëy. When she came there, I had a big hope. I became very hopeful. But TV news. But when I looked at the television news, all my hope dissipated. The way she talked, support bi dal dafa mel dal daf ko naxarewul lol dal luñ fetal xalé naxarew ko lol dal. Yes, the way she talked, how I looked at her and what I came to understand about what she said, seems that, well, the shooting of the children didn't bother her. She wasn't worried about it. How long after the visit did you see her on TV? Gannaaw bu mu ñëwee foofu seet si leen ci lopitaan bi digganteem ak kañ nga ko gis ci TV bi. Bés boobu laa ko gis TV bés boobu laa bañ a seetaan TV Gambia sax TV Gambia du ko seetaan sax that day musuma seetaan TV Gambia. Yes, it was the same day that she appeared on TV. Then after her speech, I didn't look at the television of the Gambia anymore. This is why up to now I don't look at the Gambia TV. You said that following her speech, you lost all hope. Do you recall the content of her speech? Nga ne moom ba nga seetaane kàddoom yooyu ci télé bi ci la sa yaakaar tas ndax fàttale ko nga yan kàddu la fa doon wax ci télé bi. Non mënuma ko fàttaliku nag. No, I cannot remember her words. But from what you've said, it was following her speech that you lost all hope and felt that she wasn't going to offer any support. Is that correct? Yow wax nga ne ba nga déggee kàddoom yi daal ci la sa yaakaar ci nga xam ne daal du am benn ndimbal bu bàyyeekoo ci moom du dëgg? Waaw noonu la. Yes, that's the way it was. So you told us that on the first day, meaning the 10th of April, and the second day, meaning the 11th of April, no treatment was offered to your son Musa. Wax nga ñu ne fukki fan ci weeru April muy bés bu njëkk bi ak ca ëllëg sa fukki fan benn ci weeru April
muy ñaareeli bés bi amul benn faj boo xam ne defal nañ ko sa doom ji Musa. waaw ko fajul de. Yes, they didn't treat him. What about the third day, which would have been the 12th of April? Was any assistance offered? Was Musa treated in any way by the doctors there? Naka ñetteeli bés bi nag mu war a tolloog fukki fan ak ñaar ci weeru April ndax bés boobu nag am na benn faj buñ defal Musa. fukki ñaar boobu tam defaduñ ko dara. Yes, they didn't do anything for him afterwards. Did the doctors give you any information at that point, meaning on that third day, about Musa's condition or any advice as to what you should do? Doctor yi ndax wax nañ la dara lu aju ci mbiri Musa ci ñetteeli fan bi wala boog ñu digal la dara sax loo xam ne moom nga ko war a defal. déedéet waxuñ ma dara. No, they didn't tell me anything. Can you tell us about Musa's condition by that time, meaning by the third day? ndax di ñu mun a wax Musa naka la meloon ci yan anam la nekkoon bés boobu noonu maanaam ñetteeli fan bi. waaw Musa depuis first day bi rek nu meloon noonu la mel rek mu ngi tëdd foofu rek kenn defalu ko dara. Musa was like that from the first day up to the third day. He was just lying there and they didn't do anything for him. During those first 3 days, was Musa able to speak at all? Did you have a conversation with him, for example? ci biir ñetti fan yooyu ndax Musa mënoon naa wax ndax am na yenn kàddu yoo xam ne weccee wante nga ko ak moom. mënut a wax mu ngi tëdd noonu mënut a wax. No, he was unable to talk. He was just lying down there. He was bleeding through the nose, the ears, and the mouth. On the fourth day, which would have been the 13th of April, 2000, was Musa provided with any treatment by the doctors at the RVH? ca ñeneenteeli fan ba muy fukki fan ak ñett ci weeru April ndax docteur yi am na benn faj boo xam ne jox nañ ko Musa. fukki fan ak ñetta ci bés boobu man maa yeewu suba teel ñëw ma laaj nurse bu nekk foofu ma ne ko ban docteur moo in charge Musa sama woon benn ban doctor. I came there myself on the 13th. When I arrived there, I asked the nurse which doctor is coming today, which doctor is going to be responsible today for Musa. He showed me a Cuban doctor who was there. So madam si Cuban doctor bi. So I went to the Cuban doctor. Ma ne ko suma doom bi mu ngi fii 3 days. I told him my son has been here for 3 days. Tey mooy 4th day bi. Today is the 4th day. Kenn laalu ko. Nobody touched him. Sama doctor no kii ñun Gambia mënuñ ci moom dara. That's the time he told me here in the Gambia we cannot do anything for him. The place bu gën a jegeñ. The nearest place for him is Senegal. Ma ne ko mu ne ma waaw. I said, is that it? He said yes. That's the time when I went downstairs. Ma call Dakar. I called somebody in Dakar. Ñu ne ma su mu ne ñëw léegi. He told me if you can bring him now. Ko defee. Yes, after that. Ma demaat ci kaw. I went back upstairs. Ma gis docteur bi. I saw the doctor. Ne ko dama ko bëgg yóbbu Dakar tey. Then I told him that I want to take him to Dakar today. He asked me, what are you going to take him with? I told him that I have my own vehicle and I want to drive him to Dakar. That's the time he said, no, he cannot be driven in a vehicle to Dakar. He told me that if somebody is going to take him away, he has to go with a nurse. So Madam Gambia Airways. So I came downstairs and went to Gambia Airways. Then I bought 2 tickets. Himself, Musa, and the nurse who is going to accompany him. When I reached at the Gambia Airways,
They sold these tickets to me. Sama laaj kañ nga ko bëgg a yóbbu. And at the time they asked me, when do you want to take him? Ma ne ko tey laa ko bëgg a yóbbu. I said, I want to take him today. Mu ne ma Gambia Airways day Air Sénégal. Then he told me here, Gambia Airways at this point in time, it is Air Senegal. And ba pare tey flight du am pour Air Sénégal. And today there will be no flight for Air Senegal. Am na mu jox ma benn number. He gave me one number. Mu ne ma da ngaa call Banjulunding. And told me to call that number in Banjulunding. Am na Sénégal airline ku fa liggéeyee. There is somebody who is working at the Senegalese airline. So nana dimbale pour Sabina airline jëm ko yóbbu ko. Then he will be able to help you so that Sabina Airlines can take him along. So, Mr. Sambel, from what you've told us, no doctor or none of the medical staff at the RVH told you anything about your son and what you could do about his condition until you asked on the 4th day. Is that correct? Bon, Mr. Sambel, yow dang ñu bëgg wax ne amul benn nurse wala kenn koo xam ne wax na la dara ci sa doom ji wala loo ko mun a defal ba yow ci sa boppa yaa ko dem laajte ci ñeneen téléphone bi noonu la. Noonu la. Yes, that's the way. So your son was just lying there without any kind of treatment for all that time? Yow daal sa doom ji jamono boobu yépp dafa tëdd rek te kenn laalu ko kenn faju ko. Kenn laalu ko waaw. Yes, nobody touched him. When you finally asked what was happening in terms of your son's case, and you were referred to, you were told to go to Senegal, did they give you any kind of guidance or advice as to which hospitals you should go to in Senegal? Yow na ba nga toogee ba yow nga laajteel sa bopp sa mbiri doom ji ba ñu ne la Sénégal la war a dem ndax digal nañ la ban lopitaan la war a dem wala ci fan la war a dem ci Sénégal. ñoom dañ ma waxu dara lopitaan kay dañoo waxu dara waxuñu ma dara. No, they didn't tell me anything. From the hospital here, they gave me no information. They simply told you that they did not have the facilities at the RVH to treat your son. Moom daal liñ la wax rek mooy ne ci lopitaani Banjul bi foofu daal mënuñoo faj sa doom ji. loolu rek la ma docteur bi wax ba pare sama wane sooy dem dans la bindal paper soo demee nga jox ko docteur boo ko yóbbu Sénégal. Yes, that's what they told me. The doctor told me that when going, I will write a paper for you, so that when you arrive in Senegal, you can present that paper to the doctors there. Do you recall the name of the doctor that you spoke to at the RVH? You mentioned it was a Cuban doctor. Fàttaliku nga turi ban docteur nga waxaloon fii ci lopitaani Banjul bi wax nga ñu ne Cuban la. Cuban la wante xaw ma turam. Yes, he's a Cuban, but I don't know his name. You were told that your son would have to be accompanied by a nurse, and you bought 2 tickets, one for your son and one for the person who would accompany him. Wax nga ñu ne dañ la wax ne sa doom foog mu am ku ko gunge ci nga jënd ñaari ticket benn pour sa doom ji beneen bi pour ki moo àndal. Yes, that's what happened. Can you tell us the name of the person who accompanied your son Musa? Veronique Gomez. Her name. Veronique Correa. Yes, she's called Veronique Correa. And does she have any relationship to you or anyone in your family? Ndax am na dara lu jokkoo ak yow wala kenn ci sa mbokk yi? Sister yaay Musa la. She's a sister to Musa's mother. And presumably she was also a nurse at that time. Mel ni daal moom jamono jooju moom nurse la woon. Nurse la waaw. Yes, she was a nurse. So you told us that you bought 2 tickets. What about yourself? How were you planning to get to Dakar? What about Musa's mother? Wax nga ñu ne ñaari ticket nga jënda léegi nag yow ci sa boppa yan pexe nga doon def pour egga Dakar naka nag yaayi Musa. waaw man dama bëggoon a lifin moto dawal moto dem Dakar. I wanted to drive a vehicle and go to Dakar. C'est ça ma yóbbaale yaay Musa.
ak suma family ku si bëgg a dem rek ma dem ak ñoom. And I wanted to go along with Musa's mother plus any family member who would like to go with me. Did you have the means to buy additional tickets, for instance? Ndax mënoon nga mën nga doole pour jënda yeneen ticket ci jamono jooju? doole amutoon ma def fa nga try rek fa nga góorgóorlu rek. I was not in a better position, but one has to try and try as best as you can. You told us that the hospital said they would provide a document that you could give to the hospital in Dakar. Wax nga ñu ne dañ la jox kayit boo xam ne soo eggee ca Dakar danga koo jox docteur ba nga xam ne foofu moom nga faa fekka. Was this document provided? Ndax joxoon nañ la kayit boobu? Waaw joxoon nañ ma ko. Yes, they gave me that document. How was your son transported from RVH to the airline, to the flight that he would take to Dakar? Sa doom ji naka lañ ko yóbbu jëlee ko lopitaan yóbbu ko ba ci airline bi nga xam ne moo ko waroon a yóbbu ci Dakar. waaw dañ ma jox ambulance benn jigéen bu ñu ooyee Aïssatou Diallo o Mariatou Diallo daal Diallo la sant daal moo ma jox ambulance ma yóbbu ko. Yes, they gave me an ambulance for me to take him. And this Mariatou Diallo who gave you the ambulance, was this someone who worked at the RVH? Mu ne ndax Mariatou Diallo mi la jox ambulance bi daf doon liggéey ci lopitaan bi? Waaw foofu la doon liggéeyee. Yes, she was working at the hospital. And do you know what her title or her rank was? Xam nga woon lan moo yoon maxaamaam jamono boobu? Daal si manager si la nekkoon daal si manager si la bokkoon daal. I think she was one of the managers working at the hospital at that time. Can you tell us what happened when your son arrived at the airport? Ding ñu mëna wax nak lan moo xew jamono ji sa doom ji eggee ca airport ba? ma eggee si airport bi Sabina airline seen capitaine bi pilot bi moo wàcc si moom moo jël Moussa moo ko enu dugal ko si plane bi indi lifin gegenaay far ko bem baax. Yes, it was the captain of the Sabina airline who came down. He himself took up Musa and took him on board the plane and made some pillows for him to lie down and be comfortable. So bu ko defee fekk ñaari ticket laa jëndoon. At that time I bought 2 tickets. Si dama laaj kan mooy yaayam. At the time when he asked me who is his mother, ma ne ko kii mooy yaayam. and I said this is his mother. Mu ne ma kii dafa dem ma ne ko déedéet ñaari ticket laa jënda. He asked me, is he going? I said no, I bought 2 tickets. Ma ne ko suba la ñoo dem ëllëg la ñoo dem. I told the captain that we will travel tomorrow morning. Mu ne man na egg dama ko yóbbuwaale. Then that's the time when the captain told me, let her go on board. I will take her along. That was a very kind gesture. Do you remember the name of the captain of the Sabina Airlines at the time? Dal jëf ju baax la defoon ndax mënoon nga fàttaliku kan mooy woon captain boobu jamono jooju fàttaliku turam. Déedéet dama ko xamul sax xaw ma ko boobu la ko first gis boobu la ko gis. No, I don't know him. That was the first day, in fact, for me to see him. The last. And the last. And so Musa was accompanied to Dakar by Musa's mother at the time, Madame Tuti Gomez, as well as her sister, the nurse. Is that correct? Bon daal Musa moom ñi ko gunge woon Dakar mooy woon yaayam Madame Tuti Gomez ak rakam koo xam ne moom tam jamono jooju noos la woon. Waaw noonu la. ñoom tri ñoo dem ñoom ñetta ñoo dem. Yes, the 3 of them went. Can you tell us which hospital Musa was taken to in Dakar? Mën nga ñoo wax ban lopitaan lañ yóbbu woon Musa ci Dakar? Principal lañ ko njëkk a yóbbu. They first took him to the principal hotel, the principal hospital. And when did you arrive in Dakar?
kañ ban waxtu la ngeen egga Dakar si suba si la nga cross egga Dakar yow si suba si la cross first ferry ma aga Dakar bori 2 to 3. I crossed by the first ferry. Then I arrived in Dakar around 2 to 3. And who were you with? Who did you make that journey with to Dakar? yow yaa kana àndoon bi nga dem Dakar ma suma benn xarit bu baax ku ñu ooyee Yaya Dabo. I went with a good friend who is called Yaya Dabo. ak suma jabar beneen jabar ñoo ànda ñun 3 ñoo dem. Plus my other wife, the 3 of us went together. Can you tell us what happened when you arrived in Dakar? ndax di ñu mun a wax lana xew ba nga eggee Dakar ma eggee Dakar ma dem principal. When I arrived in Dakar, I went to Principal Hospital. ma gis ko foofu. I saw him there. So mu am fa principal week. He spent a week at that hospital principal. boobu ñu doon seet fan la bal parce que bal bi bu mu duggee ñu ne dafa move nekkutoon taxawutoon benn place. Yes, that time they were checking for the bullet because they said when the bullet entered, it wasn't steady at one place. It moved. During that 1 week that Musa spent at the principal hospital, can you tell us about his condition? diiri bés bu ay boobu nga xam ne Musa def na ko ci lopitaani principal ndax di ñu mun a wax ci yan anam la nekkoon. ñoom dañ ko defaloon ndox dañ ko dripoon. Yes, they fixed drips for him. jox nañ ko ay garab si drip bi. Then they mixed some medicines in the drip. So mu am fa week. He was there for a week. So ma yóbbu ko Abbas Ndao, lopitaan Abbas Ndao, transfer ko lopitaan Abbas Ndao. Then he was transferred to Hospital Abbas Ndao. During that 1 week, did they treat the injury? Did they try to remove the bullet from his head? diiri bés bu ay boobu ndax ñu ngi doon faj gaañu bi ndax ñu ngi doon jéem a génne bali fetel bi ci boppam bi. time boobu ñu doon dem fan pour extrait xam fan la bal bi tollu. Yes, at that time we were going to fan for the X-ray to see where the bullet was lodged. Did you speak to Musa at all during that 1 week? diiri bés bu ay boobu ndax wax nga cee Musa. déedéet Musa kay buñ ko bu mu nekkee Banjul fii ba léegi waxuñ. Musa, since at the time he was in Banjul, up to now he was not talking. And as a parent, how did you feel going through that period, being in Dakar for that 1 week while you tried to figure out where the bullet in Musa's head was located? yow mi nga xam ne waajur nga naka nga nekkee woon nag ci Dakar ci biir bés bu ay boobu pour seet naka la bullet bal bi nekkee ci boppi sa doom jooju di Musa. waaw miti woon na parce que Dakar moom fa nga génne xaalis. Yeah, it was really. Yeah, it was painful because in Dakar you have to spend money. It was really painful. At that point, did you receive any kind of assistance from the government, for example? jamono jooju ndax amoon nga benn ndimbal bu bàyyeekoo ci nguur gi ci misaal. nguuri Gambia man musuma wax ak ñoom sax. The Gambia government, I have never even talked to them. Have they ever tried to contact you, as far as you're aware, regarding your son, Musa? ndax ñoom sax am na benn jokkoo boo xam ne jéem nañ ko pour def ko ak yow lu aju ci sa mbiri doom jooju di Musa. No. Did you receive any kind of support while you were in Dakar in order to take care of your son's medical treatment? ndax amoon na benn ndimbal boo xam ne tamit jotoon nga ko jamono bi nga nekkee ci Dakar lu aju ci li nga xam ne mooy sa faji doom ji. waaw am na family member yoo xam ne dinañ la dimbale ndimbal moom si family rek la de wante du feneen ci biti. Yes, I had some family members who were giving help, but it was only the family members, but nothing from the outside.
You told us that after a week, Musa was then transferred to Abbas Ndao Hospital. Is that correct? wax nga ñu ne gannaaw boo leen nekkee foofu benn bés bu ay gannaaw loolu nag ci leen jël Musa toxal ko ci lopitaane Abbas Ndao noonu la. waaw noonu la. Yes, that's how it happened. Can you tell us what happened at the Abbas Ndao Hospital? mun nga ñoo wax lana xew nag ba ngeen eggee ca lopitaane Abbas Ndao. waaw bu ñu eggee si Abbas Ndao. Yes, when we arrived at Abbas Ndao, the next day bi. the following day, ñu yóbbu ko lopitaan Fann. they took him to another hospital, Fann. So ñu extrait ko. He was x-rayed there. ñu gis bal bi léegi fan la toog. That's where they saw the bullet where it was lodged. So si fan yooyu lañ ko operate lañ ko génnee. They operated on him in those days and they removed the bullet. And from your recollection, do you remember what they found in the x-ray? Where was the bullet lodged in his head? yow ci li nga fàttaliku ndax mun ngaa fàttaliku bullet bal bi fan lañ ko génnee ban boor ci boppam bi la bal bi nekkoon. bal bi si right boppa bi la duggee. The bullet went through the right side of the head. ñu ko génnee si left bi si left si càmmoñ bi si corner bi fii lañ génnee bal bi. And it was removed through the left side of the head. dafa daw ñëw fii gannaaw fii. The bullet went right through and lodged there. That's where on the left hand side, that's where they removed the bullet. You told us that after that Musa was operated on. Can you tell us the results of that operation? wax nga ñu ne gannaaw boobu ci lañ opéré Musa ndax di ñu mun a wax nag opéré boobu la na ci faaxee ko. waaw opéré boobu baaxoon na. Yes, that operation was successful. parce que dem naa fa. Yeah, because I went there. ñu toog waxtaan. I sat down and we talked. ñu waxtaan ba ma laaj famille bi si kër gi fii. We talked until he was asking about the family at home. magam yi yëpp moom si la ma laaj gaay. He asked me about his elder brothers. So ma ne ko man dinaa ñëw Banjul jël fii gaay yow nga mën a gisee ñoom. And I told him that I am coming back to Banjul to take more family members to him so that he can see with them. So after this operation, it sounds like Musa was doing very well. Is that correct? gannaaw buñ ko opéré daal dafa mel ni Musa ci la dal di am nag yokkute ci wàlli wérgu yaramam du loolu. waaw. Yes. How did you feel at that point? jamono boobu nag loo yëg. kontaante rek dama ko kontaan trop. Yes, happiness. I felt happy. parce que koo xam ne dañ daan toog di waxtaan ak moom suba ba ngoon. Because somebody who, I used to sit down with him, talk to him from morning to evening. mu tëdda si place lu ñaari fukki fan yow mënuloo wax ak moom. And that person now becomes now is lying down at one place up to 10 days. He cannot even communicate. su waxee yow 5 minutes da nga kontaan. If even he talks to you for only 5 minutes, you will feel happy. Did Musa have any questions about what happened to him? Musa ndax laajoon na la lan moo ko jot. déedéet laajuma lan moo jot. No. dama gis rek muy jooy ma ne ko non muñal rek bul jooy di nga wér soobee yàlla. No, he didn't ask me about that. I just saw him crying. Then I told him to calm down. You will be healed. Mr. Sambel, you provided us with a newspaper that reported on what happened to Musa. It is the independent newspaper. I'm going to ask someone to hand it over to you so you can confirm whether or not this is what you provided to us. Mr. Sambel, dang ñu fi jox benn kayiti xibaar independent la dinaa la ko jox nga seet pour nga déggal rek ndax bii la. waaw bii la kii mooy Musa. I'm going to read some extracts from the paper.
ma janga yenn ci li nga xamne mom lañ bind ci keyti xibaar bi. Let me start with the actual date. It's an edition of the Independent newspaper from the 5th to the 7th of May 2000. Ara ma commencé ko ci bés biñ ko bindé moy juroom ñaari fan juroom ñetti fan ci wéri. Repeat again, sorry. And the title states, in the wake of student demonstrations, te liñ bind ci head bi moy ne lu aju ci ñaxtu bobu nga xamne mom la talibé yi defoon. Bullet removed from kid's head. Bal buñ génné ci boppi gune. And it's by Alaji Mbaye. Te kiko binda moy Alaji Mbaye. I'll read out the first paragraph. Dina janga njëkk bi. 3-year-old nursery school pupil Musa Semben, xale bu am ñetti at di janga nursery school Musa Semben, is currently recovering in a Dakar hospital jamono ji nak mu ngi faju ci lopitaani Dakar from a bullet wound in his head, boo xamne bal fetel moo nekk ci boppam bi, allegedly caused by a shot from an unidentified soldier. te liñ ci wax daal mooy ne dafa am soldaar boo xam ne xamuñ ko moo ko fetel ci boppa. During the 10th April student demonstration, jamonoy ñaxtu bi nga xam ne taalibe yi ñu ngi ko doon def fukki fana benn ci weeru April. And on the front page of the paper is a picture of your son, te ci kanami kayit bi ñu ngi fa def sa nataali doom ji, as well as a picture of the bullet that was removed from his head. akit nataali bal bi nga xam ne moom lañ génnee ci boppam bi. Mr. Chairman, I will provide a copy of the paper to the commissioners as soon as I'm finished. I'm done reading the extracts. Mr. Chairman, dina sotti kayit bi bu ma ko jàngee ba pare pour jox leen ko. And I will seek to have it admitted into evidence as well. ko defee nag dinaa ko joxe ñu boole ko ci kayiti seede yi. Mr. Semben, I will read out a couple of other extracts which provide additional information. Mr. Semben dina jànga yeneen fànn yoo xam ne yooyu tamit am na ay xibaar yoo xam ne joxe na ko ci. The paragraph reads, Mr. Semben, who looked forlorn and worried as he recounted the incident, Mr. Semben mi nga xam ne mu ngi jaaxle jamono ji nga xamee ne mu ngi nettali xew-xew bi, said doctors at the RVH confirmed that Musa was shot. wax na ne docteur yi nekk ci lopitaani Banjul bi wéral nañ ne Musa dañ ko fetel with live ammunition and needed to be admitted. ci fetel bal boo xam ne dañ ko jam te dafa soxla pour ñu tëddal ko ci lopitaan bi. He added that after 3 days, yokk na ci nag ne gannaaw ñetti fan, with Musa still in a coma, Musa benn tey xamut li xew. A doctor advised him to seek better treatment abroad. ci la ko docteur digal nag ne na dem sàkku ji faj bitim réew. Since the RVH did not have the required equipment, comme que nag lopitaan bu mag bi ci Banjul amuñ jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla, to extract the bullet lodged in Musa's head. ngir ñu mun a génnee bal bi nekk ci biir boppi Musa bi. Another paragraph begins, am na beneen xit nag boo xam ne mu ngi dooree, according to Mr. Semben, ci nga xam ne noonu lañ jëlee ci Mr. Semben, after 10 days at the hospital, gannaaw fukki fan yuñ def ci lopitaan bi, Musa was transferred to the Abbas Ndao Hospital, ca lañ ko toxal nag yóbbu ko ci lopitaan Abbas Ndao, where the bullet was finally removed. foofa nag ca lañ mujjee génnee nag bal bi ci boppam bi. I was asked to go back to Dakar, where the bullet was handed over to me. ci lañ ma wax nag ne naa delluwaat Dakar ñu jox ma li nga xam ne moo di bal biñ génnee ci boppam bi. According to a medical report, ci li nga xam ne mooy xibaar yi nga xam ne moom lañ ko doon fajee, the bullet is 26.13 millimeters long. Bal bi ci guddaay boobu la toll 26.30 millimeters. 7.14 millimeters thick. nim diisaay bi mu ngi toll ci juróom ñaar 7.13 millimeters. And weighs 7.91 grams. diisaay bi mu ngi toll ci 7.91 gram. Do you still have the bullet that was removed from your son's head, Mr. Semben? yaa ngi amee bal boobu ñu génnee ci sa boppi doom ji, Mr. Semben? seet naa ko wala gisuma ko.
I looked for it, but I cannot find it. It also says here that Mr. Sambel was advised by the Senegalese doctors ben tay wax nañ fi ci keyti xibaar bi ne Mr. Sambel docteur Sénégal yi digal nañ ko ne to leave his son in hospital for a few days na bàyyi doomam ji ci lopitaan bi ay fan yu néew in order to give them time to find out whether any other damage had occurred. pour ñu mëna seet ndax am na yeneen yàqu-yàqu yoo xam ne am na. However, he said Musa was now responding to treatment and recovering well. Bete nak mom mu wax ne dal Musa fi mu nekk nii am nañ yaakaar mu ngi wér tuuti tuuti. And in fact, it states that quite a number of news outlets covered the story about what happened to your son. Bete wone nañ fi tamit ne am na keyti xibaar yu ci bari yoo xam ne wax nañ lu aju ci sa doom ji. Did the doctors in Dakar provide you with any information about the impact that your son's stay in the Gambia had on his eventual treatment, the 3 days until the 4th day when he didn't receive any treatment at all? Ndax docteur yi Sénégal Dakar yi wax nañ la loraange gi nga xam ne moo dal sa doom ji ci diiri ñetti fan yi nga xam ne moom lañ ko téye fii ci lopitaani Banjul bi. waaw ñu ma ko wax nañ ma ko. Yes. Yes, they told me. Yeah, they told him, yes. What did they tell you? Lan lañ la wax? dañ ma wax ne fan yu am Gambia te defuñ ci moom dara loolu moo ko gën a sonal. They said that the days he spent in the Gambia here and they didn't treat him, they did nothing for him, is what has caused the problem for Musa. How long after, and they told you that they wanted to keep your son for observation even though the treatment went well? Wax nañ la ñaata la ñoo téye sa doom ji foofu pour jéem koo seetlu dégg la nag faj bi mu ngi doon dem niñ ko soxlaa. waaw de ñoom waxuñ ma time bi dañ ma wax ne bàyyi ko fi rek ñu seet ko. No, they didn't give me any time frame. They just said, let me leave him there. They will check him and observe him. For how long did your son stay at the hospital? Sa doom ji ñaata diir la am ci lopitaan ba. yàgg na tuuti de parce que tuuti mu ñaari weer parce que juróomi fan ci weeri June ci la gaañu. It took some time because he was there nearly for two months because he died on the 5th of June. Mr. Chairman, I will provide a copy of this newspaper. It is the only document that we have with a picture of Musa Sambel at the time, and it also contains information about the bullet that was recovered from his body. I would like to admit that as exhibit number 0082. Request granted. Thank you. Mr. Sambel, you also provided the commission with your son's medical records, and this is from the hospital Abbas now concerning the period that he was there from the 19th of April 2000 to the 5th of June 2000. jox nga ñu fi Mr. Sambel kayit boo xam ne mu ngi aju ci xibaari faju yi nga xam ne sa doom ji moom la doon def li ko dalee fukki fan ak juróom-ñeneenti weeri April ba juróomi fan ci weeri June. And this document contains information such as what you've already told us about the bullet that was found in your son's head. te kayit gi nag lim ëmb yëpp mooy li nga xam ne moom nga ñu fi wax rek lu aju ci bal bi nga xam ne moom lañ gis ci sa boppi doom ji. As well as more detailed information about his treatment during the period that he stayed at the hospital. ak it gën nañ cee feeñal nag lu aju ci fajoom bi ak jamono yi nga xam ne ci la nekk ci lopitaan bi. And then it states at the bottom that your son passed away on the 5th of June at 8:15 p.m. te wax nañ fi ci suuf tam ne
sa doom ji dafa faatu juróomi fanweeri June juróom benni waxtu yi ci ngoon. And it is signed by the Chief Medical Officer, Dr. Niyom Sega Jallow. te ki nga xam ne moo jiite woon lopitaan ba Dr. Niyom Sega Jallow moom mooy ki nga xam ne moo ko signé. I will ask the court, the usher, to give you these documents. I hesitate to put it in evidence because while I can read French, I'm not sure that would be helpful for everyone, but I will seek guidance from the chairman. Waa dina sàkku ndigal nag ci chairman bi ndaxte français lañ ko binda mun ma koo jàng waaye mun nañ ko ñu seet ndax nañ ko mun a boole ci kayiti seede yi. Mr. Chairman, the document is in French. It contains additional information about his son's medical condition, but I hesitate to put it in the record because of the language. I understand that some of the commissioners do read French, but that may not be the case for everyone. So I seek your guidance as to whether that is necessary. We will take this up with the other procedural points that we had indicated earlier that we would discuss with the lead counsel. We can look at this at that time. Thank you. Thank you very much. Mr. Sambel, following everything that happened to your family and to your son, did the Gambia government react in any way to what happened to your son? Mr. Sambel, gannaaw li nga xam ne yépp moo dal sa doom bi moo la dal ak say njaboot ndax nguuri Gambia am na dara loo xam ne wax nañ ko ci lu aju sa mbiri doom bi ak li ko dal. déedéet nguuri Gambia kañ dama gisut kenn gisuma kenn. No, the Gambia government, I didn't see anybody. Do you know if any investigations were conducted to identify the person or the soldier who was responsible for shooting your son? The soldier or the paramilitary officer? Xam nga ndax nguur gi def nañ ben gestu pour mëna xam kan moy para bi nga xamne mo fetel sa dom ji. Déedéet. No, I'm not aware. Are you aware of the fact that there was a commission of inquiry into the student demonstrations of April 10 and 11, 2000? Ndax yegg nga ne ndax am na ay jàmbur yoo xam ne dañ leen tànn pour ñu def gëstu lu aju ci ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi doon def fukki fan ak benn weeri April atum 2000. waaw déggoon naa ko wante ñu ne ñu Yaya Jammeh daf leen baalaloon loolu laa dégg ñu ne Yaya Jammeh daf leen baalal. Yes, I heard about that, but what I later heard was that Yaya Jammeh forgave them. Did you ever appear before that commission of inquiry? Ndax musoon nga teew ci kanami jàmbur yooyu ñu tànnoon ñuy def gëstu bi? Déedéet musuma see teew. No, I have never been there. Were you ever called to attend that commission of inquiry? Mus nañ laa oo pour nga dem teew fa? Déedéet musuñu ma oo. No, they never called me. So as far as you know, no one has been held responsible for your son's murder? Ngi mel ni yow ci fi sa xam-xam tollu daal amul kenn koo xam ne joxoñ nañ ko baaraam ne moom moo waral sa doom ji fetel biñ ko fetel bem gaañu. Non, dégguma loolu. No, I didn't hear that. Oh, I should probably refer to it as a killing because we don't have enough information. Amuñ xibaar gu wér gu aju ci loolu bon ma wane daal lañ ko rey. After you heard that your son passed away on the 5th of June 2000, can you tell us where your son was buried, for example? Gannaaw bu sa doom ji gaañoo juróomi fan ci weeri June ndax di ñu mëna wax fan lañ ko suul? Waaw bu mu gaañoo dañ ma call fekk maa ngi Gambia fii. Yes, when he died, they called me. By that time, I was in the Gambia here. Bori 8 to 9 yooyu, bori 9 yooyu la ma guy call. Around 9 o'clock, that's the time when they called me. So, ma ne leen maa ngi ñëw Dakar. I told them, yes, well, I'm coming to Dakar. Across first ferry. I crossed with the first ferry. Ma dem aga Dakar bori 2 to 3.
I arrived in Dakar around 2 to 3. As the time when they asked me, where do you want us to bury him? Then I decided, I told them, yes, let's bury him in Dakar here. Can you tell us what impact this had on you as well as the rest of the family, having lost your son Musa at such a young age of 3 years old? Ding ñu mëna wax li lan lorange la indil ya sa njabot gi ñaka doom jo xamne ci at bu gaaw at mu tuti la ko nga ko ñaka ñetti at rek la amone. Waaw lolu dafa mimiti trop. Yeah, that was really hard, painful. Su fekkee ne sax du mbiri génné fay sax su fekkee du mbiri génné xaalis sax. Even if it is not about the expenditure of money that went into it. Family bi choono buñ choono. But the suffering that the family suffered. Yaayam si bopam. Especially the mother. Depuis Banjul fi depuis bobu legi mu ngi fanan Dakar. From Banjul here all the time she was staying in Dakar. Mu ngi si lopitaan bi. Staying at the hospital. So ko gisee sax sa yaram dafa daw. If you look at her, she lost weight seriously because of the suffering. If you look at her, you will even have pity on her. So ñëw fi ci kër gi fi. If you come to the home here in Gambia, programme bi magam yi. Her elder brothers. ñu naan àndal. Those who used to go with him. Ba pare suma bitik fala minon suma client yépp ku ñëw dang ko laccé. And in my shop, that's where he used to be with me. Even my customers, when they come there, they used to ask for him. So dafa miti won dal. Yeah, it was really painful. I understand that after you buried your son, you had a death certificate. Is that correct? Yek na ne gannaaw bo robé sa dom ji be pare amna keuyit bo xamne jox nañ la ko pour woné mbiram dem fatuna. Waaw death certificate bi am nga so amé niw balañ la ko jox fa nga indi death certificate jox nañ ma death certificate wante dama ñëw fi dama ko misplace dal. Yes, because if you have a corpse, you have to provide a death certificate. It was given to me, but when I came to the Gambia here, I really misplaced it. You told me earlier that you would search for it and then provide the commission with a copy if you find it or if you have another copy. Is that correct? Digon nga manak ne ding ko set bu fekkee ne gis nga ko ding ko joxe fi ci commission bi du non la. Waaw loolu la wax loolu la. Yes, that's what I said. Yeah, I can even try to go back to Dakar to go and look for another one. If you have one, please provide it to the commission. If you don't manage to find one, that's also fine. Su fekkee ne am nga ko mën nga ko jox commission bi waaye nag boo jéemee ba xam ne mënuloo ko am tam ba tey baax na. Can you tell us a little bit about what impact Musa's passing still continues to have on your family to this day? Ndax di ñu mëna waxal nak yan lorange mo continuer ba tey Fatou Musa bobu mu ngi dal ak yow ya sa mbokay. Waaw loolu dafa miti trop parce que xale bu ndaw la. Yeah, that's really painful because he was a small boy. Xale bu ndaw la ba pare dafa friendly woon trop. He was a small boy and a very friendly person. Man suma xarit la woon. He was my friend. Su xëyee rek mu ngi suma bitik. When the day breaks, he is always at my shop. Su ñëwee ku baaxoon la daal ku baaxoon la daal. Yes, he was a very good boy. He was my friend. And what about Musa's mother? How is she handling the situation currently? Naka yaay Musa nak jamono ji mom naka la jëlee yi fi mom daf ko pin sax motax sax waroon naa ñëw sax mu ne mom du mëna ñëw sax pour ñu waxtaan ci mbiri Musa parce que daf ko wétal trop Yeah, in fact she was supposed to come here but she said she cannot come and talk about Musa
because Musa has made her very lonely. So even until today, 19 years after the incident, your family continues to feel the pain of Musa's loss. Bon daal booba ba léegi dem nañ ba ci diiri fukki at ak juróom ñeneen sa mbokk yi ba tey daal ñu ngi mititlu faatu Musa boobu. ñu ngi ko mititlu bu baax a baax a baax. Yes, really. parce que amoon nañu yaakaar si moom daal xale yaayam yëpp daal amoon nañu yaakaar si moom bu baax a baax. Yes, really, we are still feeling it because at that time we had very high hopes on him. Considering the circumstances that led to his death, who do you hold responsible for his killing? Suñ seetloo ni nga xam ne moo sabab faatoom yow kan nga foog ne moo ko waral. Yaya Jammeh ak gaayam yi. Yaya Jammeh and his people. Yaya Jammeh vice président Mbek ministre si yëpp ñoom laa jàpp ne ñoo ko def. Yaya Jammeh and his vice president and the ministers and his people are the people I hold responsible. Thank you very much for your testimony, Mr. Sambel. I have concluded my questions. Mr. Chairman, I hand over to you. Jërëjëf Mr. Sambel ci sa seede bi man nag li ma la doon laaj jeex na jébal naa kàddu gi chairman bi. Thank you very much, Council, and thank you very much, Mr. Ousman Sambel, for a very detailed testimony. You probably should think about having a documentary on Musa Sambel and your namesake, the filmmaker in Senegal, Ousman Sambel. If you retire from trading, you probably can get into filmmaking and do a good documentary for an infant who really was a very innocent victim of the atrocities that occurred in this country for 22 years. Commissioners, if you have any questions. Commissioner Bojang, you have the floor, please. Léegi mu ne dafa amoon bindakat bu mag bu ñoo wax Ousmane Sambel moom foog naa ne fi mu nekk sax mun nañoo door di xalaat pour defal li ñoo wax documentary film boo xam ne dañ koo def jëmale ko ci sa doom jooju di Musa Sambel lu aju ci mbiram ak fi mu tëree gannaaw boo toogee ba nga xam ne noppale ko nga jula bi ngaa def ñu nga jéem a xalaat pour defal film bu mel noonu ci sa mbiri doom ji. Léegi nag mu ne commissioner Bojang moo la bëgg a laaj. Mr. Sambel da jotoon nga xam fan la bi nga doon fetal Musa fan la nekkoon because danga ko yóbbu woon si school bi fetal bi fan lañ ko fetal si school bi ndax daf doon jéem a dem woon ndax la. waaw dañ dem man maa ko yóbbu school. Yes, I took him to the school. bu yaayam déggee problème bi. When the mother heard about this problem, mu yónnee xale yi ñu dem jëli ko. she sent some other kids to go and pick him up. buñ ko jëlee ci kër gi foofu la ko bal bi fekka. So when they brought him home, the bullet struck him inside the compound itself. kër fan. loolu doon ko nag Modou Moussa Ndiaye street foofu la dëkk moom 5 heures ak sorewut ak Tipa Garage te time boobu soldat yi ñu ngi fetalee Tipa Garage area foofu la ko bal bi fekka. The compound was not far from Tipa Garage. When the soldiers were shooting, he was in the compound there. That's where the bullet struck him. jërëjëf loolu laa doon bëgg a laajte fa ndax soldat ñu ngi boor boobu noonu bi ñu doon fetal jërëjëf. Thank you very much, and my apologies to the interpreters. I was just going on and on and on. I didn't allow you to interpret what I was saying into Wolof. Any other questions? If not, Mr. Sambel, do you have any final remarks to make? If you do, please proceed to do so now. Mr. Sambel, su fekkee ne am nga kàddu yoo bëgg a gaaral fu mu nekk nii pour commission bi wala waa réew mi léegi mun ngaa wax lépp loo xam ne bëgg nga ko wax. waaw man lu ma bëgg a wax bu bariwut waaye. What I want to say is not much. dama lifin wax si ñu ma jàppale. I'll just talk about the people who gave me help. ñoom ku mel ni Yaya Dabo. People like Yaya Dabo. ak suma family bi. And my own family.
góor ak jigéen mag ak ndaw. Male, female, young and old. ak suma family bu nekk Dakar. And the family I have in Dakar. ak Sabina Airline. And the Sabina Airlines. ñoom ñooma dimbale bi xale bi dem. They helped me to take the kid to Dakar. xale bi bu mu gaañoo. When he died also. Sabina Airline bind nañ ma lettre di ma jaale. Sabina Airlines wrote a letter to me, a letter of condolence. So maa ngi ñaan Sabina Airlines seen company bi yàlla yóbbu ko ci kanam. So I'm praying for the company to be rewarded abundantly by God. tam yéen commission bi fii. And the commission here. maa ngi leen di gërëm. I am extending my sincere thanks to you. musuma foog ne. I never thought that. dinaa toog. I will sit down. ba wax suma mbiri doom. And have the chance to talk about my son. So when I had the chance to come here and talk about it, I'm thanking all of you for that. Wassalam. Wassalam. Thank you very much. We will resume our proceedings tomorrow morning, 10 o'clock. Thank you all very much. The meeting is adjourned. ñoo ñëw ak yéen rek Skincare Plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5 star Jasna la 5 star Jasna mooy Jasna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee buñ demee Bamako ñun duñ dem ci marché bi rek buub indi déedéet dañ leen a jox suñu specs ne lañ nii lañ ko buggee nane lañ ko buggee fóot bi nangami fóot lañ bugga pour mu mun a set waaw cuubi skincare déedéet doo ko sol mu di la taxa all over the place ci gàttal ñun rek si cuub dara du doy day des not only dañoo cuub but bu la neexee ñu cuubal la ba pare nag ñawal la ñaw fi mu gën a setee nag rek la ñoo fëlee ñetti ñawkat lañ am nañ ñawkati simple nga xam ne xoppati rek mbaa def sa taille basse def sa dagit def sa roba amul benn dawme am nañ koo xam ne moo ñoo dawme jigéen den am nañ tamit special ñawkat boo xam ne ñawi góor rek la ñoo defal nga bugg sa his and hers muy korité muy tobaski mbaa muy ngénte muy takka mbaa nga bugg rek def sa yëkka bu baax a baax daagul ba ñëw Skincare Plus ñu dimbali la tànnal la cuub fam gën a baaxee ndax sa yëkka gën a foor lii nga ne lan xoolal bi takka la Skincare fii la fu léegi yéen tey we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways
Cubantu wuñ de dañ cub bam saf saf